Hallo liebe Dissens-Fans, hier ist Valentin vom Was tun Podcast und heute haben wir mal wieder eine Folge für euch. Wir haben mit Adam Ramsay und Steve Jackson von den britischen Grünen über Ökopopulismus und neue Erfolgsstrategien für grüne Parteien gesprochen. Viel Spaß bei der Folge. So if people from sort of Generation X and particularly baby boomers, but there's this kind of feeling of all this disruption is abnormal and we just need to go back to how things were before. I think for people younger than that, there's much more often a sense that the whole system that the world is based on, the political economic system, whether you call that capitalism or the kind of political systems that we have, are broken and that we need much more radical change to fix them. And in the Green Party, I think that plays out in an interesting way because most people who join the Green Party are quite radical, right? They're not, these aren't centrists particularly. But there's often a kind of parallel sense that you can't say the radical things because it's not really popular, or that used to be what you believed. The political common sense in the 90s was, certainly in Britain and America, it was about triangulation. It's that, the only way the left can win is by pretending not to be left-wing. So you might believe yourself in nationalisation. I remember talking to all the Green Party members, you'd say, well, obviously I believe in all these radical changes, but in order to win elections, we have to pretend to be much more centrist than that. Whereas the kind of common sense for the generation younger than that is often, no, those are the popular bits. Support for nationalisation of most things is about 70% in the UK. That's the stuff we should be talking about. And actually all the sort of what you might call eco-liberalism that the older generation want to talk about is often a lot less popular. And in a way, the more radical economic demands that often the party holds in common, but perhaps was a bit embarrassed to talk about in the past. Greens have often been afraid of being talked about because they don't like being criticised, when in fact, having the right-wing papers attack you and talk about how they hate you is a very good way to get people on the left to like you and to see, if people don't trust Greens because these might just be sort of middle-class Tories on bikes, as the stereotype used to run, then being in the trenches with people, being attacked by the right-wing press and continuing to speak up to them anyway is a very good way for them to see that, no, you are on their side and you're, willing to take it. Hallo und herzlich willkommen zum Was tun Podcast. Hier sprechen wir einmal im Monat darüber, wie Linke nicht nur kämpfen, sondern auch gewinnen können. Wir, das sind Valentin und Inken. Wir diskutieren gerne und viel über politische Strategie und wir machen diesen Podcast, um die Diskussion darüber mit euch zu teilen. Im letzten Jahr ging es ja total viel um dieses überraschende Comeback der Linkspartei und auch Ing und ich haben im Podcast ja super viel darüber gesprochen, über die Erfolgsfaktoren hinter den Erfolgen der Linkspartei. Und eine Partei, die, nachdem sie lange ziemlich im Zentrum progressiver Politik stand, kommt kaum noch so richtig vor in linken Räumen. Bündnis 90 Die Grünen. Ja, manche fragen sich, glaube ich, auch, ob sie eigentlich wirklich noch zum linken Spektrum gehören. In Deutschland sind auf jeden Fall die Grünen seit der Bundestagswahl dabei, sich neu aufzustellen, weil da ja ziemlich klar geworden ist, dass sie viel an die Linkspartei verloren haben und dass dieser Mittekurs von Robert Habeck irgendwie an sein Ende gekommen ist oder sich so ein bisschen leer gelaufen hat. Und das merkt man auch an der aktuellen Parteispitze. Das ist so eine klassische grüne Parteispitze ja aktuell mit Franziska Brandner als Realer und Repräsentantin dieses Realo-Flügels und Felix Banajak, der eher aus dem linken Lager kommt. Und wenn man das so ein bisschen beobachtet, finde ich, dann merkt man schon auch, dass gerade Felix Banajak diesen Wahlverlust an die Linkspartei auf jeden Fall ernst nimmt und versucht, sich so ein bisschen stärker wieder links auszurichten und zu gucken, irgendwie, wie man vielleicht auch die ökologische Frage nicht vergisst und gleichzeitig mit sozialen Themen verbindet. Ja, also ich habe so das Gefühl, wenn ich die Grüne Partei jetzt in den letzten Wochen beobachte, dass die eigentlich wirklich so auf der Suche sind nach einem neuen Kurs. Also irgendwie die Habeck-Ära hat die Grünen total tiefgreifend verändert, total im Guten, aber eben zuletzt auch, würde ich sagen, eher im Schlechten. Und jetzt ist das alte Personal nicht mehr da. Robert Habeck ist gegangen, Annalena Baerbock ist gegangen. Und irgendwie ist jetzt so ein bisschen die Frage, was kommt jetzt als nächstes? Also Grünen sind wieder in der Opposition, sie haben viel Federn gelassen, sie haben auch ganz schön viel Glaubwürdigkeit verloren. Und die Frage ist jetzt, wie können sie wieder, um mal eine Habecksche Floskel zu verwenden, Wind unter die Flügel bekommen? Genau, und da haben Ing und ich uns einfach jetzt in den letzten Wochen so ein bisschen umgeschaut, wo gibt es denn erfolgreiche Beispiele, wo es grünen Parteien aktuell in der jetzigen politischen Lage, dem Aufstieg des Faschismus und gleichzeitig der
historischen Schwäche der alten Volksparteien, wo es da grünen Parteien anderswo gelingt, irgendwie wieder stärker zu werden. Genau, also wie fast immer gucken wir uns andere an, von denen wir glauben, dass man lernen kann. Und das sind in diesem Podcast die britischen Grünen. Die haben nämlich seit letztem Jahr einen neuen Parteivorsitzenden, Zach Polanski heißt er, und sind mit dem auf einem Allzeithoch von 16%. Also das heißt, sie haben in den Umfragen, kamen sie, glaube ich, von so 9, 10, 11 und haben inzwischen sogar die Labour Party, also eine der beiden großen britischen Parteien eigentlich überholt und in der Führung im linken Lager abgelöst. Und diesen Erfolg, den haben sie neben der neuen Parteiorganisation auch klaren ökopopulistischen Messages zu verdanken, nämlich so einer Verbindung von Klima- und Umweltthemen mit einer klaren antikapitalistischen Klassenverortung und auch Pro-Migration-Messages. Einige von euch haben Zach Polanski vielleicht im letzten Jahr schon mal auf Social Media entdeckt. Da ging nämlich vor allem ein Clip von ihm total viral, mit dem er eben seine Kandidatur für den Parteivorsitz angekündigt hat. Und ich weiß nicht von wie vielen Leuten, ich habe das von total vielen Leuten, dieses Video irgendwie zugeschickt bekommen, immer mit dem Kommentar, krass, so geht es, so kann grünes Messaging irgendwie wieder erfolgreich werden. Was für coole Kampagnenbotschaften, ganz anders als bei den Grünen hierzulande und so weiter. Und deswegen dachten wir, bevor wir ins Gespräch mit Steve und Adam starten, spielen wir euch hier jetzt einfach das Video auch nochmal ein, damit ihr so ein bisschen einen eigenen Eindruck nochmal bekommt, wie so der Sound dieser grünen Botschaften in Großbritannien sich anhört. I met a man recently. Said he wanted to stand on a beach like this one with a gun and shoot the people coming across on small boats. Said it like he was just talking about the weather. The worst bit, wasn't even that shocked. Because it's this obsession that has gripped the country. The boats, the boats, the boats. Yet something doesn't add up. Our NHS is crumbling. Our wages are frozen. Our rents are obscene and our rivers are open sewers. And all those in power can do is blame the boats. Labour repeats it like it's gospel, this idea that there's no money left. And then they stoke racist narratives about strangers destroying everything. Well, I call bullshit. Where do we draw the line? On the lies, the scapegoating, the idea that there's no money left in this country. There is plenty of money. More than ever, just not for us. Since COVID, there are more billionaires than they've ever been. And whilst their wealth doubled, ours has been stripped away. So no wonder people are angry. Because while we feel the walls are closing in, the elites, they got to work. They flooded Westminster with lobbyists. They made sure that Farage was on every TV programme going, day in, day out, telling the same lies. Because where do you think these stories come from? All this time they've been pointing at the small boats, telling us they were the people to blame. But the problem this whole time was the super rich and their yachts. People will say, what does this have to do with the Green Party? Aren't you lot all about trees and nature? Well, yes, defending nature is vital. And this is about human nature. The man who wanted to go on a beach and shoot people, he wasn't born like that. The same system that is poisoning our rivers is poisoning our minds, all of us. And we have to draw the line. We have to change the system, not just so we can survive, but so we can all thrive. That's the Green Party I want to lead. We do not have a moment to waste. Join us. Let's hold that line together. Ihr habt es jetzt ja nur gehört. In dem Video sieht man dabei noch, wie Zach Polanski in so einer offenen, dicken Jacke so eine Küste entlang läuft. Vor allem, während er darüber spricht, dass immer über die Boat People gesprochen wird, sieht man halt tatsächlich dabei auch das Wasser und die britische Küste und bezieht sich dabei dann auch auf die Natur und Umwelt, während er halt draußen da drin auch unterwegs ist. Und es nimmt einen irgendwie so sehr mit. Ja, genau. Also atmosphärisch hat man in diesem Video auf der einen Seite so diese Natureindrücke, also einerseits dieser Blick aufs Meer, es gibt so eine Rauheit, dann immer wieder Kamerafahrten, die auch so einzelne Ausschnitte schöner Landschaften zeigen, die irgendwie so, ja, wahrscheinlich das grüne Herz höher schlagen lassen. Und auf der anderen Seite gibt es dann doch irgendwie diese recht ernste und ein Stück weit auch kämpferische Ansprache von Zach Polanski, der eben so ja auf die Kamera zuläuft in den größten Teilen des Videos. Und ja, ich fand es total erfrischend. Das war irgendwie mal was ganz anderes. Ich fand es auch super erfrischend, auch weil er einfach dieses rechte Narrativ so klar aufgreift und ja auch angreift mit einer klaren eigenen Positionierung.
Über diese Messages und darüber, wie Zach Polanski so erfolgreich war und insgesamt, was so den Erfolgskurs der Grünen ausmacht, sprechen wir jetzt mit Adam und Steve. Adam Ramsay ist Journalist und langjähriges Parteimitglied der Grünen, also so ein richtiger alter Hase, der jetzt diesen Wandel mitgemacht hat. Und Steve Jackson ist Co-Chair von Greens Organize, einer neuen Organisierung innerhalb der Grünen, die stärker auf Organizing der Parteimitglieder setzt. Und außerdem Mitarbeiter von Zach Polanski. Und mit den beiden sprechen wir jetzt darüber, was die Grünen in UK gerade so erfolgreich macht und vor allem dann in der Nachbesprechung darüber, was die deutschen Grünen auch von ihnen lernen können. Jetzt viel Spaß beim Gespräch mit Steve und Adam über den Erfolg der britischen Grünen. Now we have Steve Jackson and Adam Ramsay joining us for the conversation of the success of the UK Green Party. Steve, Adam, welcome to the show. Thanks for having me. Hello. Maybe the two of you, we are also interested and our listeners are also interested to learn more about you. So maybe Steve, you can start. Tell us more about your political background. My name's Steve Jackson. I joined the Green Party actually relatively recently for how involved I've got. I joined in summer of 2024, just after the general election here. And I had been working with the Green Party for quite a while up until that point, but I had some kind of unfinished business to wrap up before I became a member. I was what I'd describe as a slightly reluctant member of the Labour Party from 2012 to 2021. I spent most of that time being very politically active across social movements in grassroots and trade union campaigns, lots of migrant justice campaigning, lots of climate justice campaigning, lots of trade union work, as I say. And I did a lot of kind of street anti-fascism stuff as well. And basically all of the political work I was doing felt very reactive. And it felt like we were always just fighting back against the latest kind of horrible thing that a local or national authority had done. As I say, I was a member of the Labour Party for some of those years, but slightly reluctantly. And it wasn't where I put my energy. But kind of around 2023, 24, I really figured that I needed to be part of a project that was building some sort of power or some serious counterpower, and got quite seriously involved in the Greens. As soon as I joined the Green Party, pretty much, I got involved in a project called Greens Organise, which I'm sure we'll go on to talk about. I was involved in setting up Greens Organise, and now am one of the co-chairs. And at the start of last year as well, I got introduced to Mr. Polanski, Zach, and pretty quickly, actually, it was a bit of a whirlwind. Got asked to help organise his leadership campaign, which, as Adam has outlined, ended up winning by 85%. And yeah, that was a pretty incredible experience. And now here we are today, where we're all trying to deal with the amazing, I guess, problem, which is that we've got 100,000 people that have newly joined the party, well, more than that we're all trying very hard locally, regionally and nationally to activate. And of course, we've got millions of people out there to reach. Yeah, that sounds like a real challenge. Adam, can you tell us a little bit about your political background too, and how long you've been a part of the Green movement and the Green Party? I grew up in rural Perthshire, which is on the edge of the Scottish Highlands, and I joined the Scottish Greens in 2001 when I was 15. And that was at the time that the anti-globalization movement, or the alter-globalization movement, was a big deal. And I suppose I was kind of reading the books and the journalism around that as I was kind of discovering my politics. I suppose I'd also grown up, my parents were environmentalists, and there were always copies of the New Scientist magazine lying around the house. So I grew up with a strong awareness of climate change and the kind of risk that posed. And I suppose my political development rapidly followed from that to a sense that the whole economic system, that capitalism was the problem. In Scotland at the time, the Scottish Parliament had just formed in 1999. A Green MSP got elected to the Scottish Parliament. So Greens had kind of become a thing in Scotland in a way that perhaps they wouldn't have been before. And so it seemed like an obvious thing to do with that set of politics at the age of 15 to join the Scottish Greens. Over the last 25 years, my involvement has varied. At some points, I've been very intensely involved. In 2010, I set up a website along with a few other comrades called Bright Green, which is still the sort of main internal discussion site for the Green Party. I lived in Oxford for a while, where I worked for a student activist network called People and Planet, which campaigns on global justice and environmental issues.
I was, very involved in various social movements over the years. The student protests in 2010, 11. I was student president of Edinburgh, for example, in 2008. So I've been kind of involved in social movements, student unionism back in the day, my own trade union. I'm a journalist now to some extent. And then from around sort of 2013, 14, having set up that website, I became a journalist. And my journalism and party membership have always kind of sat together, and sometimes awkwardly, and sometimes I write about the party. Sometimes I've been at more arm's length distance and, a member but less involved. And obviously I've been very excited by the recent development and probably, in a sense, been more actively involved, or at least commenting on the party, than I have been for some of that time when I've been more an arm's length member. But there was a period, I suppose, from about 2010 to 15, when a generation of us were very involved. We kind of developed this analysis that the party should be bolder about being left-wing, should be, the thing that people knew about the Green Party was our environmentalism. And so we needed to be better at talking about what I would call our socialism, or at least the party's kind of offer to people. I often used to say to people that I had two mantras I used to say all the time back when I was really involved in organising, so 2010 to 15. One was that most people in the country would be better off under Green Party policies, but we're absolutely never telling them that. And, we need to start telling them that. And the second was that the choice in politics is to be controversial or be ignored, and the party almost always chooses the latter. I mean, if you're not willing to choose the former. And so for me, it feels like the Zaplanski leadership campaign and the fact it tapped into that centre of the party was sort of building on that analysis that a generation of us had developed over more than a decade in the party. Well, that sounds like a really long-term strategic process, but now bears the fruit kind of that you can also see now in poll numbers. Adam, would you say that there's also, you've been a member of the party for a really, really long time, and you said there was like a generation of people that were trying to kind of start off this change in the party. Would you say that there's now also, and maybe you can also add that in the number of people that have now joined the party, that there's also a generational shift now in the Green Party? I think across British politics, and I think you see this across American politics as well, and a lot of Western politics, there's quite a big generational divide between people who came of age at some point in the kind of decades before the 2008 crash and those who came of age afterwards. And I see this quite easily because I'm on the cusp. I graduated in 2008, right into the financial crisis. And so for people, I'm 40 now, people older than me, there's often this kind of underlying structure of feeling that they just want to get back to 90s, to when things were good, and to, if only we could return to some kind of calm and normality and so on. So if people from sort of Generation X, and particularly baby boomers, but, there's this kind of feeling of all this disruption is abnormal and we just need to go back to how things were before. I think for people younger than that, there's much more often a sense that the whole system that the world is based on, the political economic system, whether you call that capitalism or the kind of political systems that we have, are broken, and that we need much more radical change to fix them. And in the Green Party, I think that plays out in an interesting way, because most people who join the Green Party are quite radical, right? They're not, these aren't centrists particularly, but there's often a kind of parallel sense that you can't say the radical things because it's not really popular, or that used to be what you believed. The political common sense in the 90s was, certainly in Britain and America, it was about triangulation. It's that, the only way the left can win is by pretending not to be left-wing. So you might believe yourself in nationalisation. I remember talking to all the Green Party members, you'd say, well, obviously I believe in all these radical changes, but in order to win elections, we have to pretend to be much more centrist than that. Whereas the kind of common sense for the generation younger than that is often, no, those are the popular bits. Support for nationalisation of most things is about 70% in the UK. That's the stuff we should be talking about. And actually all the sort of what you might call eco-liberalism that the older generation want to talk about is often a lot less popular, in a way, the more radical economic demands that often the party hold in common, but perhaps was a bit embarrassed to talk about in the past. Du hörst den Was tun Podcast und wir sprechen heute mit Adam und Steve darüber, was die britischen Grünen so erfolgreich macht und was die deutschen Grünen davon vielleicht lernen können. Wenn du Grüne kennst oder andere Menschen, die sich für das Thema interessieren, dann klick doch jetzt auf den Teilen-Button in deinem Podcatcher und schick ihnen diese Folge. Und jetzt viel Spaß beim Weiterhören.
That's a really interesting analysis. Obviously, all of these developments take place in a political context. And in the UK, there are some developments that, even though they are UK specific, they still resemble a little bit some of the political developments that we witness here in Germany today. For example, the historic weakness of the British Labour Party reminds us a little bit of the German Sozialdemokratie, and also there is a surge in support for the extreme right, the party Reform in the UK. That is, Reform is even stronger in the UK than the AfD is in Germany, but we can observe similar trends in the UK and in Germany. Steve, could you talk a little bit about how the success of the UK Greens relates to the wider political context and specifically the weakness of Labour and the surge of support for fascism? Personally, I think the rise of Reform and what we can call the rise of Greens, kind of insurgent anti-establishment parties, basically indicate a massive realignment of British politics away from the established parties, the old parties, Labour and the Conservatives. For about a century, every general election and most general election seats and council elections was broadly a fight between Labour and the Conservatives, with the Liberals kind of floating as a spicy third option. Now we're operating in a paradigm where Labour and the Conservatives, their popularity has completely crumbled, and we've got Reform and the Greens that are kind of in some way stepping into that space. And the reason why I put those two phenomena together is because it's not like the Greens and Reform share any or many at all similarities in terms of policy, but we do share an anti-establishment and a recent surge and a rise because people are looking away from those establishment options. And the reason they're looking away from those options is because, well, they've done such an awful job. And I think that's been the case for about 4 decades overall. But it's really come to a head in the last 15 years of British politics, ever since we had a Conservative Lib Dem coalition coming in, enacting sweeping austerity. And then we had 14 years of Tory rule. And just living standards have absolutely crumbled in this country because of 4 decades of a neoliberal paradigm, and now really heavy austerity that's just crumbled our communities. Working class institutions have been shattered, like council housing is kind of a thing of the past. Working conditions have collapsed. Rents and bills have just gone through the roof. And we've really observed more recent years, particularly since the COVID pandemic, like such in-your-face, stark political corruption and incompetence and lying from these political leaders. And I think the really key conjuncture for the key moment for the rise of both Reform and now in some ways the Greens, it's kind of Keir Starmer taking over the Labour Party in 2019, and it's kind of Keir Starmer becoming Prime Minister in 2024, because we had, I'm sure most of your listeners will know about Corbynism between 2015 and 19 in particular. The Labour Party was pretty socialist, or maybe you might say left social democrat, and it was really inspiring people, particularly young people. It really felt like something was changing. It really felt like there was hope and potential for a different politics. And that, failed for lots of reasons. And then you had Keir Starmer come in, take over the leadership of the Labour Party on a platform where he was basically promising that he would carry on Corbynism. He had these 10 pledges over the 2 years, 2019 to 2021. This is also why I left the Labour Party, not a coincidence. He abandoned all of these promises. And then in the run-up to the 2024 general election, Labour were making all these promises, or they were rhetorically saying, things are going to be different. We are going to do better. We are going to improve your lives. But for those of us who are kind of more engaged, you're looking beneath it, and they're also refusing to offer anything. I think it was called the Ming Vase strategy. They were basically operating like everyone just wanted the Tories gone, the Conservative Party gone, because they'd been in power for 14 years. Everyone wanted them out. And Labour were doing this so-called Ming Vase strategy, where they didn't actually offer anything on policy because they didn't want to break the vase and the kind of illusion, in my opinion, shatter. And then they've come into power and, well, nothing has changed. People's living standards haven't got better. They've done some tweaks around the edges. They put a little bit more money into specific places. But they won't borrow to invest. They will not take on corporate power. They won't take on billionaires. They won't take on oligarchs. They're cowardly and they're tweaking around the edges. And they're doing this
really uninspiring form of managerialism. And that's just a long way of saying they've done a shit job. And now people are they've lost trust in the political system. And, Reform are spinning a narrative. They've got a charismatic leader who's got so much money and legacy media on his side that they've been shoving messages down people's throats for years. But, it's not all doom and gloom, because that really represents opportunity. There's opportunity for the Green Party. There's opportunity to communicate a message of hope and kind of pragmatic steps that we can take to improve people's living conditions. That's part of the reason why we're in such an exciting moment, I think. Yeah, it's really interesting. I also, when I was doing the research for this episode, I also came across the term ecopopulism to describe the new way the Green Party is communicating to the public. What characterizes this ecopopulism? So Chantal Mouffe defines populism, who's the great theorist of populism, as any kind of political kind of rhetorical structure which creates a boundary. So it says, there's a them and an us. And obviously, that can be on the right. The boundary can be, white people and people who aren't white, or migrants and, the pure good people, citizens or whatever. But another way to construct a boundary is obviously around class. And the point that Chantal Mouffe makes is that left populism comes at particular moments when you have not just the working class struggling, but the middle class as well, and this capacity to produce, she argued, kind of unity between the bourgeoisie and the working class against a quite small elite. And the oligarchization of the world, of certainly the Western world, the focus of wealth into a very small elite that's happened over the last 20 or 40 years, produces the capacity for, real populist moments, as she would call it. Now, obviously, you see lots of different kinds of left populism around the world. And some of those, you look at Mexico, and Almo historically was a sort of anti-environmentalist left populist. In, you say Smer in Slovakia is it's a sort of left populism, but it's kind of also against minorities. They're quite homophobic, they're misogynistic, but they're in favour of, redistributing wealth to the working class, and they're left populism in that sense. So I would see ecopopulism as a category of left populism, which embraces the sort of politics of ecologism, which for me is about the environment, but it's also about the kind of ecology as an understanding of power as intersectional. So, you have ecosystems of power through structures of gender, race, class, and so on. So ecopopulism is a politics which is populist in the sense it's trying to mobilize a 99% or a large chunk of the population against a small elite in a way that is inclusive of multiple genders, multiple different kinds of people, understanding of the environment and so on. And I think that that's a pretty good, way to understand modern green politics, or way to do modern green politics. Don't be afraid of the boundary. Don't be afraid of saying, those people are the bad guys, the people who are destroying the planet and fucking over the working class, have names and addresses, and many of those addresses are in the British Virgin Islands. And, but do that in an inclusive way, in a way that, builds across difference and builds solidarity across difference, and isn't about kicking down, isn't that kind of Smer kind of left populism. It's a left populism that is based on, the plurality and the many, rather than a kind of homogenous single version of what it is to be us. One thing that I'll kind of acknowledge is that left populism, and I've described myself as a left populist for many years, and eco-populism are slightly different things. And Zach kind of coined the expression eco-populism, not the first person to use it, but the first person to make that prominent, certainly within the Green Party of England and Wales. And I do think eco-populism is a slightly undefined concept, which is potentially a strength. If I am trying to define it, though, I think it's helpful to remember. So Zach was deputy leader of the Green Party for 3 years before he ran to be leader. Throughout those 3 years, he was doing loads of public speaking, touring the country, really well known within the Green Party, not cutting through that much outside. His catchphrase, and you could ask most people in the Green Party what his catchphrase was a year ago, and they'd be able to tell you that there is no environmental justice without social, racial, and economic justice. And I think as a summation of eco-populism, I think that's pretty good. I think populism's broadly about the 99% versus the 1%. And I think eco-populism has some overlap with eco-socialism in being that it's a lens through which we see that struggle of the majority versus the minority, or of
the working class versus the ruling class. It's a lens through which we see that struggle and the ways in which environmental justice and the destruction of the climate are interlinked with all of the various ways, as Adam's articulated, that the ruling class fuck us over. Nice, thank you for these very interesting perspectives, I think, on what an eco-populism could be like. I think something that's definitely resonating in Germany too is the parties in their communication often being afraid to draw boundaries and to really spark controversy, and also to link the ecological question to like us versus them question, which kind of regards to the elite or to the powerful, and to like powerful corporations versus the people, or most of the people that are really like suffering under the destruction of the environment or like environmental places and ecosystems. To kind of round this a little more, like every message also needs a really good messenger. And Steve, you already mentioned Zach Polanski. We will also link the Instagram of Zach in our show notes so everybody can have a look, because the videos are really, really interesting pieces of message. Zach's political instincts are incredibly sharp. His like ethic and the work he puts in and his energy are like insurmountable. It's incredible to witness. The way he connects with people, like one-on-one or like in-person settings, in meetings or whatever, so inspiring. In communication, social media, videos, he's a generational communicator. Like he's one of the best communicators. You know, I've been up close with a lot of politicians. He's absolutely second to none. But I think it's important to point out the reason why stuff's going so well for the Green Party, and the reason why the membership voted so overwhelmingly, like 85%, remember, 85%. It's not close. It's not close to close. It's not like two good campaigns were run and they made good arguments and the membership made a choice. Like that's a blowout. That margin, like I'm going to be honest, none of us expected it in the campaign team. None of us expected that margin. And the reason there's that margin is because this is where the Green Party membership is at. And the Green Party membership is there because look at the state of this country. People are so disillusioned with politics. They're crying out for leadership, crying out for people to just stand up with principles and say, yeah, political system's fucked. Yeah, like stuff's going really, really badly. And we want to change that. And here's our plans for changing that. And I think maybe we'll get into this a little bit more because I'm aware I've been talking for a few minutes without stopping. But the role of the leader of the Green Party, I think, is really distinct from other parties. The way Greens view leadership is really, really different. And I think the reasons for these successes, like Zach's doing a fantastic job as one man, but it's the apparatus and the ecosystem of the party and the ground setting that people have done and the political arguments that have been won that have led to this success. Yeah, that's a really interesting point. I like how you in your answer, there's a lot about Zach that's really, really great, but there's also a lot about the circumstances in which he's operating that's kind of enabling this steep rise really through the last few months. And now you were also hinting at the organizational structure of the Greens in UK. You also founded or co-chairs the organization Greens Organize, an organizing platform within the party, which I think will be very interesting for many of the German listeners also to hear about. Maybe you can tell us more about the particularity of the Green understanding of leadership that you hinted at, and also kind of get at the organizational structure that you established that's working so well right now. Yeah, thank you for that. So in the Green Party of England and Wales, which is the only one I'll kind of speak about with authority, but I do understand there's lots of similarities with Green parties in Scotland and elsewhere in Europe. The leader of the party does not set the policy, does not decide how money is spent, does not decide who runs in elections. All of that stuff is decided by members. The leader of the Green Party, the official power that they have is they sit on two national committees, the Green Party Council and the Green Party Executive, along with a bunch of other people who are elected to those committees. They sit there along with the deputies. There's always three people in the leadership office. So at the moment, we've got Zach and two fantastic co-deputy leaders. And they sit on those committees. And in terms of their formal power, that's pretty much it. That's pretty much the only power that they've got. Of course, they have a huge platform. They have huge influence. They always have a say in the kind of campaigns the party's running, maybe might be influencing policy discussions that members are having, maybe might be influencing staffing decisions. But in terms of their formal power, that's kind of it. And I think that's a good thing, personally. And I think that lends itself to a model where the leader of the party is kind of a spokesperson and it's up to the members to do the on-the-ground stuff, make campaigns happen,
to make the policy happen and to enact it and to change people's lives. And that's kind of where Greens Organise comes in some respects. So Greens Organise is a membership organisation that's completely independent from, but runs in parallel with the Green Party of England and Wales. We set up Greens Organise or Go in the second half of 2024, and we launched publicly with a document called the Manchester Manifesto, which is available. If people are interested in Go, you can go to our website, greensorganise.uk, and you can read the founding document. And the way I like to summarise that founding document is that we, observing the political landscape of the UK and observing the characteristics historically and at that point of the Green Party that Adam and I have spoken about, had a vision that the Green Party needed to step into its potential and also step up to its responsibility to the people of this country and step into the opportunity of the political moment by turbocharging itself and transforming itself into a mass party of the left, a mass party of the working class, with members in every community organising in those communities, making change and building power and organising beyond elections. And now Greens Organise has several thousand paying members. At the moment, we have 3 members of staff. We have a steering group. I think it's fair to say we have quite a lot of influence over the party, and we've had a decent amount of influence in terms of the laying the groundwork in some ways more recently for this kind of rapid transformation of the party. And I think Adam in particular has done some really brilliant work looking at the kind of long-term history of these tendencies in the Green Party. And I think Greens Organise is really, in terms of the recent history, where those arguments have been had and won and advanced. We've talked a lot about the history of the Green Party and also in relation to the historic weakness of Labour. And somehow, to me, it seems a little bit that the Greens could become or replace the Labour Party in the longer run, maybe in the UK. But I think that one important difference also when talking about eco-populism compared to more classical forms of left-wing populism is that there is no clear class base for Green parties, especially when compared to Labour parties. And in Germany, during the last government, we had a coalition. The Greens were in coalition with the Social Democratic Party here and the FDP. And in this period, it seems to me that one problem of the Greens was really that it was unclear what the social base of their politics were. So in opposition, this alliance of very pluralistic groups worked quite well to build up public support for the party. But as soon as they moved from opposition to policy, this class alliance somehow fell apart and wasn't able to mobilize subsistent support for the party. What are your thoughts, Adam, on this aspect, this question of the class base of the Green Party in the UK and Scotland? Yeah, I mean, that's obviously a challenge, right? The Greens have, you look right across Europe, there are two kinds of Green Party, or there are two tendencies across Green politics in Europe. There's a kind of eco-liberal, you might see as more middle-class tendency, and there's a kind of eco-socialist, what you might see as more working-class inflected tendency. And that's one way to understand the split in Green politics within any Green Party in Europe, but also between different Green parties across Europe. And I think that one way to understand what's happened, the UK's Green parties, both Scottish Greens and Green Party of Wales, also actually Northern Irish Greens, although that's a whole other story there, is that over the last 15, 20 years, they have gradually become more clearly eco-socialist rather than eco-liberal, growing in that direction. Obviously, the German Green Party is a story that your listeners are much more familiar with than I am, but you could argue that its eco-liberal wing is much more dominant than its equivalent in the UK parties is. And obviously, as someone from that broader eco-socialist end of the party, I would argue that eco-liberalism is always going to end up with the problems and contradictions of capitalism that liberalism tends to find itself in, and therefore the political messes that produces. I think that's the problem the German Greens are in, and it's a problem that Green councils have occasionally had in the UK on the brief moments they've had power sometimes. And I think what I'd say is that the enormous growth of the Green Party things in Wales particularly, but also the
growth to some extent of the Scottish Greens over the last year has obviously been in that eco-socialist direction. So the new membership has joined in the current context, and therefore is more from that. A background is more likely to have more of a class-based analysis, at least to some extent. What's also true, though, is that the mid-20th century model of, a mass working class political party, as seen by Labour or the SDP or whatever, was based on essentially an industrial view of class. Our understanding of class in Britain is often based on this idea that people who work in factories are working class, people who own factories are middle class. And in a modern economy, obviously, things are a lot more complicated than that. So I suppose what I'm saying is that if you look at the actual membership of the Green Party and what they earn and how likely they are to own their house or not versus membership of any other party in the UK, the Green Party is clearly more working class than other parties. But it's true that it doesn't grow from that kind of historical understanding of class that Labour had. But the average Labour member in the UK is richer than the average Green member in the UK and has been for about 15, 20 years. That's not a new thing. And so, what people mean is that Green Party members tend to be going to university. But in a world where half the people go to university, that doesn't predict what your earnings are, right? It's a different phenomenon. So class is complicated. And in a way, when I think about what eco-populism means, for me, as I say, eco is about understanding those complexities, interconnections. So absolutely, I, in a sense, believe in a kind of Marxist understanding of class based on relationship to means of production. But in a modern economy, the means of production are complicated. And you can't just kind of have that romanticized industrial view of the working class from the mid-20th century and apply it to 2025 UK. Gleich geht es weiter mit dem Gespräch mit Adam und Steve über den Erfolg der Grünen. Jetzt möchte ich aber diese kurze Unterbrechung nutzen, um mich nochmal zu bedanken bei einem Was tun Mitglied, was im Gegensatz zu Inken und mir viel weniger im Vordergrund dieses Podcasts steht. Die Rede ist von Julian Schlumberger, der seit Jahren verlässlich und gut unsere Podcast-Folgen schneidet und ohne den der Was tun Podcast in dieser Form so nicht möglich wäre. In der Vergangenheit hat Julian uns mit großem Einsatz und vielen Stunden immer wieder dabei unterstützt, unsere Folgen zu produzieren und wird in Zukunft aber dafür weniger Zeit haben. Deshalb wenden wir uns jetzt an euch als Was tun Community. Vielleicht hat jemand aus der Was tun Community schon erste Erfahrungen mit dem Schnitt von Audioinhalten gesammelt und Lust, Was tun in Zukunft mit als Teil des Teams zu unterstützen. Wenn du dich davon angesprochen fühlst, dann erreichst du uns ganz einfach über die E-Mail-Adresse in unserer Podcast-Beschreibung. Wir freuen uns über eine Mail und melden uns dann bald zurück. Jetzt viel Spaß beim Weiterhören und noch einmal ein fettes Dankeschön an Julian Schlumberger. Adam, as you described the developments over the last decades, and especially now in this point in time, this move towards the political mainstream, do you see the risk that by becoming sort of like a better version of the Labour Party, that the Greens lose their original mission to fight for climate justice and to fight for the environment? The short answer is no. The longer answer is, the thing that's destroying the planet is capitalism. And, you're not going to mobilize the population to replace the capitalist system only by talking about the environment. Obviously, there is a risk that lots of former Labour members are so disenchanted with the Labour Party, they join the Greens, not from a kind of radical anti-capitalist position, but, who don't necessarily come with a kind of radical anti-capitalist environmentalist analysis. Because the space on the British left is so wide, because Tom has gone so far to the right. You're going to have a large range of ideologies people joining the Green Party. And, will all those people have the kind of radical understanding I think you need to have to really see how you can find a path away from burning the planet? Well, not all of them will, but I think that enough of them will educate the others. And I think that the party's in a much better position now to secure the kind of changes that we need in the country and the world than it was in a year ago. The risk before was always just obscurity. So I'll absolutely take the risk that, some people don't share exactly my political vision of the world if they're on a journey with me. And I, have faith in people like Greens Organise and in, the kind of existing structure of the party to
do what you might describe as a political education job of, helping people think through how those questions interrelate. I think that's, people have understood that they've, joined a new political party, and while they're taking their old politics with them, that's not, there's also things they're going to learn. And the other thing that's happened right across Europe that's really important over the last 20 years is that as well as Greens growing to the left, as well as more and more Greens developing a broadly anti-capitalist analysis, it's also true that a lot of the left has come to understand the environmental crisis and climate change. I always remember 15 years ago, almost exactly to the day, 16 years ago, almost to the day, I was in a cafe on St Agnes Square with the co-leader of the Greek Greens on the day of the election that Syriza would go on to be elected at, interviewing him about why it was that the Greek Greens had joined the Syriza coalition. And he said, that they'd agreed this list of 25 demands within the Green Party kind of leadership structure. They'd gone to Syriza expecting that, if they got 12 of those demands agreed, then they would join. If they got less than that, they wouldn't. What Syriza said was, these are great ideas, we'll have all of them. And there is, whereas it is true that 50 years ago, 40 years ago, there was a kind of smokestack socialist, and also a sort of misogynist socialism, this kind of, the socialism of old industrial factories, was often kind of pro-pollution, saw that as a sign of progress, often quite macho, potentially homophobic and so on. Modern socialism, as expressed right across Europe, tends to understand that climate change is the thing. It tends to be quite environmentalist. It tends to, not be misogynistic. It tends not to be homophobic. And so, my sense is what's happened right across Europe, but particularly in the UK, is that socialism and green politics have grown together. Both of them have grown in that direction. Now, there are strands of each which haven't done that. There are eco-liberalism I talked about. There is in the UK, I think, called the Workers' Party, George Galloway's party, which you might say is a kind of still a smokestack socialist party. But those are relatively small trends, I'd say, within the broader left. And what the Greens express now is what I think is the kind of mainstream view of a large chunk of kind of the left, kind of at least the activist left population of the UK. When I think about what my neighbours believe, and so on, they care about climate change, they care about workers' rights. Those things come together for them. They're not in conflict. I think this is something that we can also connect to in Germany, definitely. I think that the German Left Party, since the kind of more racist part has divided itself from the Left Party, the people that stayed are also people that are, maybe climate change is not on the forefront of their policies always, but they're very open, definitely, to climate change and climate policy concerns, and very interested in connecting them to social policy as well as and I think the Greens in Germany are right now at a point where they need to decide where they're going to go, if they're going to kind of continue the more like green liberalist stance, or if they are going more to the direction of combining the core green policies with social policies too. But maybe if we now kind of come from the analysis and go to the messaging and more to the kind of enacting part of policies, or in the messaging part of the policies. So the UK Greens combine redistribution, anti-racism and environmentalism in their messaging. How do they combine all of these issues without losing profile? How do they manage to actually combine these, not in a way just of getting the check boxes at all of the things that people need to say now to be right and correct? But how do they kind of combine these strands into a coherent narrative that actually lands with people and maybe also reaches people more emotionally? Steve, maybe you can begin to answer. So, I don't think that the Green Party of England and Wales does this very well. One of the main reasons for that is that I am much more interested in what members on the ground are doing, respective staff members are putting out, the type of conversations people are having, the type of campaign messages people are doing, the type of things people are saying when they're organising in their communities. Much more interested in that than I am interested in the party political broadcast and what Zach's saying. Because what the leader is doing is incredibly important, but I think it's the easy bit. I don't think the kind of theory of change, and you really wanted us to move on from analysis to how to kind of comms and messaging questions, but I think these are like integrally wrapped up in each other. And I think green theories of change, they might be compatible with socialist theories of change, but they do not posit the worker
as the key agent of change in society. Like a good example of that would be looking at the Green Party of England and Wales philosophical basis. It does talk about transforming society. It does talk about democratizing, but it doesn't talk about ending capitalism and it doesn't talk about workers. Now, I'm not saying like individual words in foundational documents are that important, but I do think that's representative of the theory of change across the party. And the other reason why I think we're not experiencing the benefits of the fact that the membership is more working class than other parties is because the membership might be, but damn, you go to a meeting, you go to a conference, like you look at who's running a local party, and like the working class is so underrepresented in those spaces. And that kind of goes across to who's creating the comms, who's crafting the comms outside of that kind of top-down level. And I think in terms of the shifting membership of the party and the kind of political paradigm shifting, I don't think that's translated into who the power holders are. And I'm interested in power holders at the local level, the bottom up. I don't think these changes have translated into who's holding power at those levels. And I think the Green Party, when we're talking about the comms combining redistribution, anti-racism, environmentalism, I don't think the Green Party has done a good job at communicating nationally, locally or regionally about anti-racism, about our anti-racist principles. I think we do talk about migration and border violence and the rights of refugees, but I don't think we talk effectively about the issues that are facing global majority people of colour in our society. And I think we could do a hell of a lot better at talking about the ways in which society is structured and the ways in which that is disadvantaging all of us, particularly those of us at the sharper ends of these phenomena. And I think we could do a lot better job of tying together these narratives. I do think Zach and others are doing a great job of telling stories that counterbalance the stories that have been told by legacy media, by Reform, by Farage. And I do think storytelling is the thing we have to do. But I think we are yet to see a particularly coherent and particularly powerful combination of narratives that is advancing a truly transformative vision for how we restructure societal, political and economic relations in this country, which is what we desperately need. It's very interesting. I think it's like this is maybe also where party structure meets society, because we have that problem often in activism that the people that have time to actual time to be power holders at local levels and to put in the time in activism and also naturally in party organization, other people that are not struggling day to day to make ends meet, but those are mostly the people that kind of have middle class, well-paid jobs that have kind of some spare time to do some organizing beyond their work. So, I think we're familiar with the problem, and if you come up with some solution, maybe let us know in the future. I was perhaps being a little bit harsh on the Greens, because that's absolutely in most political spaces, party political or activist spaces. Like you said, that problem is everywhere, but it doesn't mean it's not a problem, does it? Definitely. And I think it's really important to think about how we can reorganize structures to make it possible for people to still be active, even if they have like limited time budgets that they can contribute. But I find that this is also, as you say, Steve, a really important issue when it comes to crafting messages, because like the fact that political messaging are reaching moving fewer and fewer people is also probably an effect of this divide between the social background of people crafting messages and the ones that are supposed to be reached by them. And so this also it's not only like a political problem, but also just a practical problem of politics when it comes to mobilizing people to vote for political parties. Sorry für die kurze Unterbrechung. Du hörst den Was tun Podcast. Wir senden jeden Monat werbefrei und für alle. Das können wir nur dank der Unterstützung unserer Fördermitglieder, die den Was tun Podcast und Dissens im Doppelpack unterstützen. Falls du noch nicht dabei bist, dann kannst du das ganz einfach mit ein paar Klicks auf den Link in den Shownotes ändern. Jetzt viel Spaß beim Weiterhören. I still want to talk about one piece of messaging, though, that I think is very interesting with the UK Greens, especially in comparison to the German Greens, because the German Greens have
especially in the last coalition they were part of, they have really kind of adapted a tone against migrants that you could call kind of conservative and light. So they don't put it on the forefront. They try not to talk about it too much. But when they talk about it, it's still often very much connected to security issues, to safety in Germany, to kind of making home countries more safe so people can return, to stuff like that. And I find it very interesting that Zach Polanski at least has taken a very bold stance in addressing the issue and in saying, this is really, we don't have a migrant problem. It's it's a right that is only talking about migrants to diverge attention from real problems. And I would just be very interested in if you know maybe how this decision came about to kind of take a bold stance on this issue, which I think most people or most parties are afraid of, and also how it's working. For me, there's two reasons why it was a very good idea for Zach to put standing up for migrants at the centre of his kind of early political messaging as he came out of the box. The first is that there is a large portion of the UK population which is absolutely horrified by and fed up with the combination of the tabloids and Reform, but then also Labour, so attacking migrants and blaming migrants for the country's problems. Yes, there is a large portion of people who, believe that rhetoric. There's maybe 30-40% of people who, have a basically anti-migrant position. But there's also 30-40% who do not have that position and were absolutely furious with the Labour Party for failing to stand up against that rhetoric. And so that obviously leaves a huge political space for Zach to do that. The first reason is just, you're speaking to a large chunk of the population who are in that portion of people who are most likely to vote Green, the kind of most left-leaning, most progressive half of the population who are looking for someone to say that, angry that no one was. And obviously being the person doing that gives you political credit. And the second reason, and this is the thing that Green's been afraid of in the past, is that social is a good thing in a five-party system. Just being talked about is good. And Greens have often been afraid of being talked about because they don't like being criticised, when in fact, having the right-wing papers attack you and talk about how they hate you is a very good way to get people on the left to like you and to see, if people don't trust Greens because these might just be sort of middle-class Tories on bikes, as the stereotype used to run, then being in the trenches with people, being attacked by the right-wing press and continuing to speak up to them anyway is a very good way for them to see that, no, you are on their side and you're, willing to take it. And the third reason is that people in general, huge numbers of voters, are very fed up with politicians who they see as saying whatever they need to say to get elected. So voters hate the idea that, you're saying this, but you're just saying it because it's what I want to hear. And, therefore I won't vote for you if I don't trust you. And if people don't trust politics, then they're more likely to veer to the right because, they're going to believe in the market or, authoritarian power or whatever instead of democracy. So even people who don't like what you say are more likely to support you if they think that you're honest and you're saying what you think, than if they think you're just saying what they want to hear. And so even people who are minded to be concerned about migration tend to prefer a politician who says, no, I don't think that, and then gets attacked for it because they think, well, at least they're honest and say what they think. Yeah. Rather than all these liars. And so, it's a very effective strategy, I think, to say things that you think are true and then be attacked for saying it in a world where people think politicians are always lying and just saying whatever they think is popular. Because people will then think, well, no, when this guy says something I do believe in, I can trust him. He doesn't just say it because he thinks it's popular. He's saying it because he actually means it. And so when he promises me, that he's going to do this thing I do want, I can trust him on that. And therefore I might vote for him, even though I disagree about the previous thing. So yeah, I think that's very effective comms. Yeah, I just want to add a couple more factors for why I think talking about migrants and refugees' rights is so important. I do agree with what Adam said. I think it's also important to point out there's a class element. The reason why states are so insistent on managing the flow of migration is fundamentally to provide a labour force that will take up jobs in the economy, a kind of disposable and movable labour force. And
there's so much interaction between the politics of class and the politics of the border. Often the people who are at the sharpest end of border violence are also the people at the sharpest end of like class hierarchies. And that presents loads of opportunities from a comms perspective. One example, a report came out recently about the pay disparities within organisations in the UK and about pay ratios. So the ratio between the lowest paid member of staff and the payment of the highest paid member of staff, normally a chief executive. And the company at the top of this list, 300, and maybe that's from memory, forgive me if I'm wrong, pay ratio. Highest pay ratio is a company called Mighty, which is a massive outsourcing facilities management company, notorious for screwing over its staff and sucking money from the British state and paying it to its private boards, investors. They're also a company that runs prisons, detention centres, border patrols, immigration removal services. They're a company who hire the staff that knock on people's doors and drag them away in chains to immigration detention and then put them onto deportation flights. Like, there's so much interaction between the violence of the border and class violence. And that dovetails into the other reason why it's so important to highlight this, is because migrants and refugees across Europe and in the UK are some of the most under attack communities. The conditions are so absolutely fucking abject. It's so important that we fight for those people's rights. And I think a similar thing is true for trans people in this country. And that's another reason why Zach and the Green Party, now having dealt with some historic poorly thinking individuals, now foreground trans rights so much. And I think those are important things to highlight. I think that's right. I think one way to frame both of those things is that Britain has very deep, profound crises, and the ruling class attempting to construct a series of moral panics against minorities to distract from dealing with those crises. It's not the only reason they talk about those things, that they're reporting they're right, but that's one of the things they're doing. And lots of people see through that. A, it's important to stand up for those minorities, important in its own right. B, it's important because it's a distraction from talking about the real problems in the world and in the country and how you fix them. But C, electorally, it's a good idea because people who can see through that and want to talk about the real causes of the problems want you to do that. So they want people to say, no, stop fucking bullying trans people and migrants and get on with sorting out the actual problems of the country. Yeah, these are all really good points. It also reminds me of how the German Greens in the last general election here in Germany really lost support at the moment in time where they moved away from a pro-migration stance because they were so afraid of this controversy and conflict and the moral panic on the right that they tried to sugarcoat a little bit the Conservative Party by moving towards them on migration. And this is like a really big difference to how the Green Party communicated back in 2019, where they were clearly giving a voice to the support for migrant people. I mean, to come on to the German Greens, I think you see three really clear examples, right? So there's Zach Polanski and the Greens in the UK, where response to those sort of culture war moral panics has been to take a clear moral stance. You could also point to Zoran Mandami in New York, who did the same. You know, his central message was about cost of living, but at no point was he willing to throw trans people under the bus or migrants under the bus. He always took clear moral positions on those issues. And both of those are, very successful examples of how to do politics from the left in the modern world. Versus the German Greens, who've taken the sort of, don't talk about those issues, it's embarrassing, try to avoid them, triangulate, try to just focus on your core message, the sort of what you might describe as the comms advice from the 1990s. And it turns out in 2025, as well as being morally wrong, that's also just politically disastrous. Yeah, I think right now in Germany, the migration issue is amongst the 2 or 3 issues that the party is most divided on. And I just read when I was doing the research that they now have a working group put in place where the party leader, Felix Banaschak, is working on how to address this diversity within the party when it comes to migration. I think it would be really also electorally speaking, really important for the Greens to reposit themselves towards clear solidarity messaging, but also policy once they are in public office, because otherwise this also becomes part of this weird political game of
when they are in opposition, they are clearly on the side of the migrants, and once they decide on policy, they do everything that hinders people to come into the country. I mean, Steve and Adam, you guys have just described how the success of the Green Party in the UK has been enabled by eco-populism and also by building on clear class politics within this and also beyond this environmentalist paradigm. Speaking to a German podcast now, could you, and also probably a lot of listeners will be members of the German Green Party, just to sum it up, what would be your case for moving the German Greens towards the left instead of moving it even more to the political center and to centrism? Because in Germany, there's even a rule inside of the German party that they say, we members are very left-wing, but to win majorities, we need to move towards to the center. This is like one of the core identity issues in the German Green Party. So maybe you can address this a little bit in your answer. Look, I think there's two very important reasons why the German Greens shouldn't move to the center. The first is the less important one, which is electoral strategy. The idea of triangulation, that you move to the center in order to win votes, became popular across the Western world in the 90s after the election of Bill Clinton. And a generation on, voters can see what you're doing. So they just think you're lying to them. It no longer works because they can see you're working and they just don't trust you anymore when they see that you're saying things you don't really believe. The way to win elections is to express your opinions. It's also the case that, particularly voters under the age of, voters who came of age since the financial crisis, and this applies to some extent in Germany as well, although more so in the UK, more left-wing than those older than them, and see that capitalism is in crisis, because it's very clear from around the world that capitalism is in crisis. And unless you can express that, then you're not going to win elections. But the second reason is actually much more profoundly important, which is that capitalism is killing the planet. Germany is a major capitalist power, as is the UK. Unless we manage to radically change the way our governments operate, then the planet will burn. Climate change will run away. The crisis of capitalism will continue. Oligarchs will cement their power, and we'll see the continued rise of fascism around the planet. The only solutions to those problems lie in serious anti-capitalist, we might say eco-socialist analysis. And so being a centrist in Germany at the moment is literally pointless. What's the point in coming in and maintaining the status quo? If you're a Green, then you need to save the planet, you need to stop the rise of fascism, and that means you need radical change. And you can't deliver radical change from the centre. Obviously not. The centre is about propping up the status quo, and the status quo is what's killing the world. I think the thing to add is that power inherently has a moderating influence, or rather, maybe I should say positions of state power inherently have a moderating influence. And I think that's what the German Greens have experienced in the past. It's what we Greens Organised refer to in our document as electoral assimilation, which can mean triangulating your position because you wrongly think that to appeal to voters you need to come across more centrist. But to me, it means when you get into or within the proximity of positions of state power, you start to be so lobbied by the interests of capital, by private companies, by interest groups, by international, domestic, corporate lobbyists. You start to become so in hoc to financial markets, so worried about appeasing the senior civil servants or authority officers who are themselves, for lots of varied reasons, tend to be very conservative and very unimaginative. Basically, if you get into power, if you are not incredibly seriously and in a very disciplined way pushing back against the moderating influences of the state and the moderating influences of state power, you're going to be useless there. You're going to be rubbish and you're not going to do anything. Even if you think, we'll do this electorally so that we can get some power because we're the good guys and when we have power, we're going to do good stuff. Nope. It's not a neutral thing. You have to be actively undermining the influences of power and the state long before you get there to even have a chance of doing anything useful and bringing people along with you when you are there, if you ever get there.
Well, thank you so much. These are great words to the end of our show today. Thank you so much for joining us from the UK and Scotland, Steve and Adam. It was a really interesting talk, and I think our listeners will take a lot to think about also for the development of the Greens in Germany. Thank you so much. Thank you. Thanks so much for having us. So, wie nach jeder Folge sitzen Inken und ich jetzt nach dem Interview noch zusammen und besprechen jetzt auf Deutsch nochmal, was so für uns die wichtigsten strategischen Takeaways aus dem Gespräch mit Steve und Adam waren. Dabei interessiert mich vor allem die Frage, ja, was wir hier in Deutschland auch für diesen strategischen Neuorientierungsprozess der deutschen Grünen von den Engländern lernen können. Also das wäre für mich so die große Frage jetzt auch für die Nachbesprechung. Inken, was denkst du dazu? Ja, vielleicht lohnt es sich dafür erstmal so ein bisschen auf die Parallelen und auch die Unterschiede zu gucken, die die deutsche Parteienlandschaft mit der britischen teilt oder halt auch trennt. Also was ja, glaube ich, Parallelen sind die Schwäche der Labour Party gerade, die man in Deutschland sieht mit der Schwäche der Sozialdemokratie. Auch vielleicht nochmal so eine Parallelität darin, dass sie nochmal so eigentlich relativ unvermutet gewonnen haben. In Deutschland mit der Ampel unter Olaf Scholz und in Großbritannien jetzt mit der aktuellen Regierung unter Keir Starmer, die von Labour geführt wird. Und dass es gleichzeitig halt eine erstarkende rechtspopulistische Partei gibt in Großbritannien, Reform, mit Nigel Farage. An den erinnern sich vielleicht manche Hörerinnen und Hörer auch. Der hat sich ja auch schon während des Brexits besonders hervorgetan, damit für den Brexit zu werben. Und macht aktuell in Großbritannien einfach sehr stark Stimmung gegen Migrantinnen und Migranten und fährt damit einen sehr erfolgreichen Kurs, also sozusagen aktuell in Umfragen die stärkste Partei in Großbritannien. Und in Deutschland natürlich parallel dazu die erstarkende AfD, die nicht bei 29% ist zum Glück, knock on wood, aber die dann noch ja dieses Jahr die ersten Ministerpräsidenten stellen könnte nach den Landtagswahlen in Sachsen-Anhalt und Mecklenburg-Vorpommern, also auch auf einem Erfolgskurs ist. Und sich in diesem Kräfteverhältnis als grüne Partei zu positionieren, das ist sicher eine Parallelität. Der Unterschied ist, dass es in Großbritannien keine Linkspartei gibt und gleichzeitig eine deutlich stärkere FDP-artige Partei, die Liberal Democrats. Ja, vielleicht zu dem Punkt mit der Linkspartei, das fand ich nochmal ganz interessant. Ich fand im Gespräch mit Steve und Adam hat man das auch so ein bisschen gehört, so vom Sound, dass da das grüne Projekt und dieses Projekt der Linkspartei, wie es das hier gibt, einfach in einer Partei organisiert ist und dass sich so ein bisschen, ja, viel stärker miteinander verschmolzen sind. Ich finde, daran sieht man auch, wie so, sowas, was erstmal trocken klingt, wie das Wahlrecht und das politische System eines Landes dann halt zu so bestimmten Ausformungen führt in den Parteien, die dann auch so, ja, politisch Milieus auf eine bestimmte Art und Weise zusammen oder auch getrennt voneinander organisieren. Und für Adam und Steve ist es völlig klar, dass die UK-Grünen ganz klar links stehen von der Labour Party, also der britischen SPD, und dass sie halt auch antikapitalistisch sind und diese ganzen Sachen, wohingegen das hier bei den deutschen Grünen einfach, ja, eine sehr ungeklärte Frage ist. Also man hat das Gefühl, in der Mitgliedschaft gibt es auf jeden Fall immer wieder Leute, die sagen, ja, das ist also eher so die Degrowth-Ecke. Das ist also die Krisen, die wir aktuell sehen, sind Krisen, die das kapitalistische System produziert. Wachstum ist das Problem und so weiter. Aber in den Spitzen der Partei sieht es dann sehr anders aus. Da gibt es eigentlich eher starke Vertreter von so einem grünen kapitalistischen Projekt. Das konnte man ja unter der Ampel auch gut sehen. Da fand ich es im ersten Schritt interessant zu sehen. Das ist ein wichtiger Unterschied. Dort gibt es keine Linkspartei. Deswegen können die Grünen dieses Feld auch ganz anders besetzen. Und aber dann übertragen auf Deutschland auch so für mich einfach das Fragezeichen, inwieweit das hier gut funktionieren könnte, so stark auf den Linkskurs innerhalb der Grünen Partei zu setzen. Also ob da nicht am Ende die Linkspartei dann immer überzeugender und authentischer ist. Was denkst du denn dazu, Inken? Ja, ich glaube, das ist natürlich schwer. Also ich kann auch nicht in die Glaskugel gucken und das ist natürlich in der Form irgendwie schwer zu sagen. Was ich dabei nochmal bedenkenswert finde, ist, dass die deutschen Grünen einfach an einem bisschen anderen Punkt sind, weil ja diese Verschiebung zum Zentrum hin ist, war ja einfach stark ein Projekt von Robert Habeck, dass sie in den letzten 10 Jahren auch durchlaufen haben, mit der Ampel natürlich besonders stark, so sehr in Regierungsverantwortung zu gehen. Und dass es da einfach wirklich diese beiden Flügel gibt, von dem auch der Realo-Flügel, wenn wir den so nennen, auch einfach in den letzten Jahren sehr gestärkt wurde.
Und manchmal von außen finde ich es auch nicht so leicht zu sagen, wie viel von diesem linken Flügel eigentlich noch übrig ist. Oder wie viel von diesen linken Leuten innerhalb der Grünen inzwischen jetzt auch zur Linkspartei gegangen sind. Was man ja auf jeden Fall während der letzten Wahl gesehen hat, war, dass die Grünen stark nach links verloren haben in der Wählerinnenschaft. Also dass es auf jeden Fall auch für diesen Realo-Kurs innerhalb der Grünen von den WählerInnen eine Quittung gab. Und da glaube ich schon, dass es aber einige gibt, die man zurückholen kann. Also Leute, die einmal sich entschieden haben, die Linkspartei zu wählen, vielleicht auch ein bisschen um die Grünen abzustrafen, machen das nicht zwangsweise wieder, sondern die können, glaube ich, schon durch eine Kurskorrektur auch davon überzeugt werden, wieder grün zu wählen. Gerade wenn sie jetzt vielleicht an manchen Stellen auch mit der linken Oppositionsarbeit nicht so zufrieden sind. Wobei ich dann, also wenn du das so praktisch ausdrückst, das ist natürlich so aus dieser parteitaktischen Sicht klar, dass jetzt Leute bei den Grünen darüber nachdenken, wie können wir Leute von der Linkspartei wieder zurückgewinnen. Gleichzeitig würde ich sagen, für ein größeres linkes politisches Projekt ist damit nichts gewonnen. Wir bewegen uns dann nur in so einem reinen Nullsummenspiel. Deswegen ist für mich vor allem die Frage unter dem Gesichtspunkt, dass die Linkspartei jetzt in Deutschland so stark ist, was ja auch gut ist, wie kann eine grüne Strategie aussehen, die dazu führt, dass das linke Lager im politischen Raum größer wird und es da nicht irgendwie immer nur so ein Zerren zwischen, weil das würde ich jetzt als völlig unproduktiv sehen. Ja, ich glaube, die Frage ist so ein bisschen, also da stecken, glaube ich, mehrere Fragen drin. Die eine Frage ist, wo holt man zusätzliche WählerInnen her? Wenn man jetzt sagt, die Linkspartei, der überlässt man so ein bisschen das linke Feld, dann muss man natürlich in die Mitte gehen. Das würde also bedeuten, eher in Richtung so eines grünen Liberalismus. Ja, das würde aber natürlich bedeuten, dass das auch aufgrund von grünen linken Positionen geht. Und das ist was für mich auch innerhalb der Linkspartei noch ein bisschen ungeklärt ist, wie stark da eigentlich so eine Form von Ökosozialismus oder Ökopopulismus tatsächlich auch zum Kern wird. Weil ich aktuell eher den Eindruck habe, auch ein bisschen wie Adam und Steve das beschrieben haben, dass die Linken dann, wenn man gute oder sozial gerechte Klimapolitiken bringt, die alle gut finden, aber dass die nicht von sich aus der Partei generiert werden. Und ich glaube, dass da schon einfach nach wie vor die Frage ist, dass wenn man sagt, die ökologische und die Klimafrage sind eigentlich die entscheidenden Fragen unserer Zeit, in denen sich auch soziale Fragen kristallisieren und bündeln, dann braucht man eigentlich schon eine Partei, die Grüne, sage ich jetzt, also die ökologische Frage auch wirklich nach vorne stellt und von der ausgehend die sozialen Fragen adressiert. Da sehe ich schon noch eine wichtige Aufgabe für die Grünen. Ja, da muss man auch sagen, dass da die Linkspartei einfach in ihrer ganzen Legacy auch sich nicht sonderlich gut hervorgetan hat für so ein ökosozialistisches Projekt. Also das kann man, der Rekord jedenfalls, wenn man jetzt in die Vergangenheit schauen will, in die Zukunft kann man ja nicht schauen, dann ist der da erstmal sehr viel schlechter als bei den Grünen. Und ich fand es tatsächlich auch nochmal sehr interessant, jetzt in dem Gespräch nochmal so einen dezidierten Ökopopulismus darüber nochmal nachzudenken. Also nicht jetzt zu sagen, wir müssen einfach populistischer werden. Das ist jetzt die Antwort auf die Krise der deutschen Grünen Partei. Wir versuchen jetzt auch einfach den Klassenkampf aufzurufen und letztendlich das zu machen, was klassisch linke Parteien immer schon gemacht haben. Sondern was kann denn das Besondere vielleicht auch sein an einem Ökopopulismus? Ich fand, da habe ich jetzt in dem Gespräch so ein paar Aspekte mitgenommen zum weiter drüber nachdenken. Vielleicht können wir da ja noch mal ein bisschen drauf eingehen, auf diesen Ökopopulismus, weil mir das tatsächlich auch neuer Begriff war, den ich aber irgendwie ganz spannend finde, weil sonst sprechen wir auch immer im Gegensatz zu den Faschisten nur darüber, ob es jetzt einen linken Populismus braucht. Aber die Frage nach dem Ökopopulismus habe ich im deutschen Diskurs jetzt noch nicht so wahrgenommen. Was ja jeder Form von Populismus einfach gemein ist, dass man so eine starke Grenzziehung vornimmt zwischen der Masse und den wenigen, die profitieren, oder so ein Elitendiskurs, und dass man sich nicht vor Kontroversen scheut, also dass man auch sagt, um wen geht es ja eigentlich, für wen machen wir Politik oder auch gegen wen machen wir Politik, wer profitiert eigentlich gerade von ökologischer Zerstörung und auf wessen Kosten geht das, dass man sozusagen diese Grenzen sehr klar macht. Und dann fand ich interessant, und das schlägt natürlich mein Herz, aus der Klimagerechtigkeitsbewegung kommt höher, dass sie diese Gerechtigkeitsfrage darin so stark gemacht haben. Also dass ich den Eindruck hatte, für sie ist eigentlich der springende Punkt im Ökopopulismus auch eine Form von Umweltgerechtigkeit. Also würde ich jetzt nochmal hinzufügen, allen Menschen ein gleiches Leben in einer intakten Umwelt zu ermöglichen, das dann aber halt auch zu verbinden mit anderen Formen von Gerechtigkeit, also sozusagen über Gerechtigkeit zu gehen und dann zu sagen, und damit verbindet sich natürlich auch eine Form von Geschlechtergerechtigkeit, von intersektionaler Gerechtigkeit, auch von Antirassismus und Antidiskriminierungspolitik. Genau, auch eine Form von Klassenpolitik, die unter so einem Gerechtigkeitsaspekt läuft, und dass das im Grunde so ein bisschen der große Wert ist, unter dem sich das zusammenfassen lässt. Ja, ich finde das total interessant. Ich musste irgendwie jetzt gerade auch nochmal denken an ein Interview, was ich mit Felix Banaschak jetzt in Vorbereitung auf die Folge nochmal gelesen habe. Er versucht halt ja ganz
deutlich aktuell, stärker auf so eine etwas populistischere Schiene die Grünen zu bringen, stärker wieder als linke Partei zu positionieren, auch wenn es aktuell aus meiner Sicht nicht wirklich glaubhaft ist. Frisch von der Regierungsbank jetzt auf einmal so zu tun, als würde man ganz andere Sachen wieder wollen. Aber wo ich auch denke, dass Leute wie Felix Banaschak jetzt von den britischen Grünen nochmal lernen können, ist nicht einfach jetzt auf den Stahlarbeiter zu gehen und zu sagen, um den geht es jetzt praktisch bei den Grünen, weil das ist einfach ein klassischer industrieller Populismus, der praktisch die klassischen Industriearbeiter versucht, gegen das Kapital zu mobilisieren, sondern eben zu schauen, wo diese ökologische Gerechtigkeitsfrage darin Raum hat. Und ich finde, da gibt's dann eben viel naheliegender auch in der Erzählung die Brücke auch nochmal zu diesen Menschenrechtsfragen und auch zu Themen wie Flucht und Migration. Vielleicht können wir da jetzt als nächstes nochmal kurz drüber reden. Flucht und Migration ist ja auch so eine ganz, ganz wichtige Botschaft, die die britischen Grünen jetzt so nach vorne stellen, um auch eine Polarisierung zu Reform aufzumachen und sich damit eben so im Zentrum der Debatte zu positionieren. Was waren denn da Punkte, Inken, wo du denkst, da kann man was von mitnehmen, da kann man was lernen? Vielleicht bevor ich darauf komme, noch ganz kurz eine Ergänzung zum Ökopopulismus. Was ich interessant fand, da haben wir nicht so drüber gesprochen jetzt in dem Interview, aber wenn man sich die Videos mit Zach Polanski anguckt auf Instagram, dann beschreibt er zum Teil auch, also bewegt er sich oft in der Natur draußen und man sieht das oft als Hintergrund. Und zum Teil, es gibt auch einzelne, das ist hier in allen Videos natürlich, aber es gibt auch einzelne Videos, wo er wirklich Natur und Umwelt und das Umwelterleben halt anspricht. Und manchmal, Robert Habeck hat es vielleicht manchmal ein bisschen übertrieben mit den Ponys, aber mit den Wildpferden. mit den Wildpferden, sorry. Aber sich dazu wieder auch zu trauen, so eine emotionale Nähe zur Ökologie herzustellen. Das ist, glaube ich, auch nochmal ein interessanter Aspekt von so einem Ökopopulismus sein. Ich wollte nicht, dass das so ganz unter den Tisch fällt. Genau, zu dem Migrationsnarrativ, das fand ich total interessant, weil es ja wirklich von dieser Grundstrategie ausgeht, zu sagen, dass man auch auf Kontroversen setzt und auch Grenzen zieht zu den politischen Gegenübern und da zu sehen, dass die Grünen halt im Grunde wirklich der Gegenentwurf sind zu den Rechtspopulisten. Und das ist ja eigentlich in Deutschland, wie wir auch im Gespräch schon gesagt haben, wirklich 2021 auch eine super erfolgreiche Strategie gewesen, zu sagen, dass die Grünen im Grunde der Gegenentwurf sind zur AfD. Und dann ergibt es halt auch total viel Sinn, das Hauptthema von der anderen Seite aus anzugehen. Und irgendwie ist das im letzten Bundestagswahlkampf dann so ein bisschen mit Robert Habecks Mittelkurs und dann, glaube ich, auch sich die CDU als potenziellen Koalitionspartner nicht verprellen zu wollen. Das ist irgendwie dann ein bisschen unter die Räder geraten. Oder natürlich hatten die Grünen in der Legislaturperiode auch mit dem GEAS-Entschluss und auch mit anderen politischen Entscheidungen da schon so ein paar Prinzipien einfach über Bord geworfen. Aber das finde ich ethisch sowieso scheiße, aber auch politstrategisch sieht man da jetzt, finde ich, so ein Beispiel der UK-Grünen, dass es vielleicht wirklich auch einfach ein Fehler ist und dass es sich lohnen würde, da wieder reinzugehen. Letzter Punkt noch, was ich da richtig spannend fand, war auch Adams Aussage nochmal dazu, dass halt das gut ist, wenn die gegnerische Presse, also die konservative Presse, einen Scheiße findet. Und weil das sozusagen den eigenen Leuten vermittelt, man ist am richtigen Ort. Und das fand ich total interessant, weil ich das Gefühl habe, genau das ist wirklich ein Problem auch der Grünen, dass sie immer von allen gemocht werden wollen. Und auch in der FAZ und auch in der Welt noch das nette Interview haben wollen und nicht den fiesen Kommentar. Und da braucht man, glaube ich, echt einfach eine klarere, ich will jetzt nicht mit Karl Schmidt Freund-Feind-Bestimmung sagen, aber... Ja, da kommt das ja schon her, letztendlich. Ja, ne? Voll. Natürlich, sozusagen bezieht sich Chantal Mouffe auch drauf, aber so, ja, da muss man einfach die Grenzziehung selber klar haben und wo man hingehört. Ja, ich finde zu dem Punkt auch noch interessant, also genau, bei den Grünen gibt es aktuell ja so den Versuch der Neuorientierung hier in Deutschland und zum Beispiel in dieser Frage der Migration gab es ja jetzt vor nicht so langer Zeit auch nochmal auch ein Statement, auch wieder von Felix Banaschak, der hat jetzt hier einfach ein bisschen herausgehobene Stellung, einfach als Parteivorsitzender, wo er auch diese Stadtbildaussage von Merz nochmal aufgegriffen hat und so ein bisschen versucht hat, da dann auch zu sagen, ja, man könne ja schon verstehen und so weiter. Also, obwohl er einerseits jetzt versucht, die Grünen wieder stärker nach links zu führen, gibt es in dieser Migrationsfrage immer noch diese Zuckungen nach rechts, wo man dann doch irgendwie denkt, ja, aber die Mehrheit findet doch und so weiter. Und dabei wird halt nicht gesehen, dass man dabei auch diese Mehrheiten immer weiter befeuert und das einfach ein Fass ohne Boden ist und ganz viele Leute eben ja sich politisch auch relativ heimatlos fühlen dadurch, die vorher eben ganz klar ihr politisches Zuhause hatten bei den Grünen.
Ja, und dass es ja auch für die Leute wiederum aber den Diskurs verschiebt. Also, dass sich die Leute dann selber ja immer, wenn die sogar sehen, sogar die Grünen schwenken jetzt darauf ein, dann fühlen sich Leute, die es anders sehen, ja auch immer mehr in der Randposition. Und da hat man ja auch als Partei eine Verantwortung, nicht nur einfach mit einem Diskurs mitzugehen, sondern irgendwie den auch zu prägen. Ja, auf jeden Fall. Ich musste auch noch mal dran denken, also die britischen Grünen sind ja jetzt einfach auch eine Oppositionspartei durch und durch. In ihrer ganzen Geschichte immer, auch in ihrem Selbstverständnis, ganz klar eine Oppositionspartei gewesen. Die deutschen Grünen wechseln irgendwie viel mehr hin und zurück zwischen Regierungsverantwortung und Opposition. Auf Bundesebene waren sie lange Opposition, bevor sie wieder in die Ampel gegangen sind, aber insgesamt gibt es da halt viel mehr so ein Hin und Her. Und jetzt gerade kommen sie eben ganz frisch erst aus der Regierung. Und ich finde, das ist auch so ein bisschen, da muss man da auch vielleicht ein Stück weit nochmal, ja, was vielleicht fair sein, dass das schwieriger ist als Position, als wenn es diese Regierungsphase nicht gegeben Auf jeden hätte. Fall. Also auch gerade bei der Migrationssache, um darauf nochmal zurückzukommen, ich habe ja auch mal bei den Grünen gearbeitet und da waren in Bayern Landtagswahlen, wo gerade praktisch so dieses Hass und Hetze so aufkam in Deutschland. Und da haben die Grünen damals noch unter Robert Habeck sich eben ganz klar so als Gegenpol positioniert. Das hat auch gut funktioniert. Schwierig wurde es dann halt ab dem Punkt, wo sie irgendwie in dieser Koalition mit der FDP und der SPD gefesselt waren an Koalitionspartner, die eben sie da nicht gelassen haben. Und das ist, finde ich, so, das ist irgendwie, also mich fuckt es komplett ab, einerseits, aber ich finde, das muss man schon auch einmal nochmal zumindest erklären, wo das herkommt. Das stimmt auf jeden Fall. Und natürlich gleichzeitig auch das System in Deutschland, in dem sie ja nicht nur in der Bundesregierung jetzt waren, sondern kontinuierlich in den letzten Jahren in super vielen Landesregierungen und da natürlich Landespolitik konkret mitgetragen haben oder gestaltet haben, oft auch als kleinerer Koalitionspartner oder Partnerin, was ja immer eine schwierigere Situation ist, weil man einfach viel mehr mittragen muss, was man selber nicht gut findet oder vertritt. Da aber vielleicht nochmal die Möglichkeit, einmal einen Bogen zu schlagen zu dem, was Adam auch gesagt hat, zu Ehrlichkeit in der Kommunikation. Und ich glaube, da hatten wir auch in einer früheren Folge schon mal drüber gesprochen, dass es da halt einfach dann trotzdem wichtig ist, authentisch und ehrlich zu sagen, wofür man weiterhin steht und was man zähneknirschend mitträgt und was man wirklich gut findet. Weil das einfach den WählerInnen gegenüber total viel Klarheit schafft. Und was ich da aber nochmal heraushebenswert finde, was Adam ja auch gesagt hat, finde ich auch nochmal ein bisschen diese Migrationsdebatte spielt. Man sollte lieber die Sachen so benennen und sagen, wie man sie findet und nicht aus dem Schielen auf Mehrheiten Sachen anders sagen oder wenn man sich nicht traut, Sachen so direkt zu sagen, wie man sie halt empfindet und so, weil das einfach bei den WählerInnen nur auslöst, dass sie sich verarscht fühlen. Ja, das finde ich auch, also das war ja ganz am Anfang vom Gespräch, hat Adam mir das ja schon einmal gesagt, in Bezug auf diese Frage, was waren eigentlich so die politischen Grundsätze der 90er Jahre, die dann vielleicht auch noch so ein bisschen ins 21. Jahrhundert rübergeschwappt sind. Also so dieses, innerhalb von den Grünen sind die Leute eigentlich ganz schön links und wollen auch gerne eigentlich vielleicht sogar Sachen vergesellschaften und haben aber das Gefühl, sie können das nicht sagen. Sie müssen immer in der Öffentlichkeit irgendwie anders agieren. Und ich finde, da sind die Grünen einfach so, also ich kenne wirklich viele Leute, die Mitglieder sind in der Grünen Partei oder auch da Ämter und Mandate irgendwie mal gehabt haben. Und ich weiß bei denen, dass das sind Linke. Aber die haben diese Lehre nie wirklich abgelegt. Die haben immer noch das Gefühl, sie müssten da irgendwie so rumwursteln und so tun, als wären sie nicht so links und so weiter. Und das kann die Rechte dann halt total gut spielen, wenn sie dann sagt, ja, das ist doch nur ein trojanisches Pferd, so, ne? Von außen tun sie bürgerlich, aber von innen, da sind die Kommis drin, so ungefähr. Sagt ja die AfD dann gerne. Das finde ich einfach unter dieser Frage oder unter dieser Überschrift von Ehrlichkeit nochmal einfach einen interessanten Punkt, ob es vielleicht einfach mittlerweile die bessere Strategie ist, zu sagen, was man will und sich vielleicht dafür dann auch verprügeln zu lassen. Aber allen Leuten, die das eigentlich auch so denken, und ich glaube mittlerweile, wer glaubt eigentlich noch an dieses kapitalistische Scheißsystem? Die Leute hören dich. Ja, und im Zweifelsfall ist es auch, glaube ich, den Leuten lieber zu wissen, du glaubst an was oder du willst was sie für einfach ein bisschen unrealistisch halten, als dass sie glauben, du erzählst ihnen halt einfach irgendwas und sie können sich darauf aber halt gar nicht verlassen oder wissen nicht, woran sie sind. Das fand ich auch immer interessant. Ich habe letztens noch mal was gehört über Mamdani-WählerInnen, wo es auch darum ging, dass er jetzt bestimmt ja ganz viel nicht umsetzen kann, was er gefordert hat und so. Und ganz viele von den WählerInnen wussten das. Dem war total klar, sie wählen jemanden, der wahrscheinlich viel nicht umsetzen können wird von dem, was er versprochen hat oder von dem, was er als Programm hatte. Und gesagt haben, sie wollen trotzdem lieber jemanden,
der für die richtigen Sachen steht und dann vielleicht manche Sachen nicht umsetzen kann, aber es versucht und wirklich für sie einsteht, als halt jemanden, der so sich schon so im System eingerichtet hat, dass er sie halt gar nicht mehr sieht. So. Ich glaube auch, oft ist das Publikum viel schlauer, als immer unterstellt wird. Voll. Ja, einen letzten Punkt, den ich irgendwie noch total interessant fand, war, als wir auch über die Organisationsweise der Grünen in Großbritannien gesprochen haben und wo Steve das so stark gemacht hat, dass es so eine Member-led Führungskultur gibt. Also dass eigentlich der Sprecher der Partei nicht so eine strategisch entscheidende Position unbedingt hat. Also der ist natürlich total wichtig, sagt Polanski, aber dass die wichtigen Entscheidungen in der Partei von Mitgliedern getroffen werden und dass es sehr demokratisch aufgebaut ist. Und das fand ich total interessant, weil mich das irgendwie nochmal erinnert hat, auch daran, wie soziale Bewegungen da oft aufgebaut sind. Nämlich, dass es da auch so ist, dass die strategischen Entscheidungen oft von Leuten getroffen werden, die einfach schon entweder lange dabei sind oder gerade viel Zeit reinstecken und halt einfach sehr stark in der Bewegung verankert sind oder dann halt in der Partei verankert sind. Und es dann halt SprecherInnen gibt, die das im Grunde die Beschlüsse der Partei oder der Bewegung halt nach außen kommunizieren und Personen sind, die gute Erzählungen schaffen können. Und das fand ich insofern ziemlich interessant, dass es, glaube ich, total viel macht mit diesen SprecherInnen-Positionen, weil das den Leuten dann, glaube ich, oft, die diese Positionen innehaben, oft stärker noch klar ist, wie abhängig sie auch von der Partei sind, also wie sehr sie vielleicht auch schätzen, was andere Leute da auch für Arbeit reinstecken. Und dass man halt nicht so sehr dieses Ich führe von oben runter Phänomen hat, wie man das, finde ich, schon bei Habeck, der ist ja schon Sprecher geworden, mit so einem total starken Anspruch auch, die Partei umzugestalten. Oder Joschka Fischer damals auch, also ist jetzt schon lange her, aber ja auch von oben immer wieder ganz starke Richtungsimpulse reingegeben hat und auch die Partei total stark verändert hat. Und das sind aber immer wieder Prozesse natürlich, wo dann, wenn eine Person ihre Meinung so stark macht, auch viele andere gehen, weil sie vielleicht dann nicht mitgehen können. Natürlich auch neue Leute dazukommen, aber das fand ich irgendwie einfach nochmal interessant, weil ich glaube, es macht einfach viel mit der Kultur in der Partei und viel mehr mit so einer Form von vielleicht auch, man hat das Gefühl, man ist Teil von einem People's Movement oder People's Bewegung und ich finde, das ist was man in den aktuell erfolgreichen Projekten auch total sieht von links, dass das irgendwie gerade ein Erfolgsmodell ist. Also sowohl Organized Green, die organisieren gerade viele Leute, Mamdani, riesige Organisationskampagne, auch die Linken in Deutschland haben gewonnen, weil sie so viele Leute organisiert haben. Und ich glaube, zu dem Modell gehört ein anderes Verständnis von SprecherInnenschaft, auch für die Parteien. Und das finde ich irgendwie da nochmal interessant, einfach zu sehen. Ja, ich glaube, da würde ich nur so halb mitgehen. Ich würde sagen, diese Form von Führung ist halt eine, die sehr erfolgreich in der Oppositionszeit ist. Da profitiert man total auch von so einer gewissen Bewegungsförmigkeit und ja, dezentralen Strukturen und so weiter. Überall sind die Leute aktiv, jeder kann ein bisschen für sich sprechen. Aber ab dem Zeitpunkt, wo es um Regierung geht, würde ich schon sagen, dass dann Strategiefähigkeit auch davon profitiert, stärker zu konzentrieren. Und dass da zum Beispiel, ich habe mal so eine Doku gesehen über die Grünen, irgendwie von, ich glaube, Spiegel Online oder so, von diesem Markus Feldenkirchen, den wahrscheinlich einige HörerInnen auch kennen. Und da hat man gesehen, dass halt so innerhalb der Grünen Partei in dieser Regierungszeit in der Ampel, die gehen irgendwie mit 6 Leuten in die Besprechungen rein. Es ist völlig unklar, wer hat welche Rolle, wer hat welche Befugnis zu entscheiden. Es ist zum Teil sogar unklar, wer überhaupt moderiert. Und dass da halt das nicht funktioniert, ist aus meiner Sicht irgendwie klar. Also da braucht es, glaube ich, dann viel stärker eine Konzentration und dann eher eben, glaube ich, charismatische Führungspersönlichkeiten, die es eben auch immer wieder schaffen, obwohl sie so sehr an der Spitze stehen, gezielt sich Feedback reinzuholen, nicht crazy gehen, weil sie denken, sie sind einfach the shit und so. Also ich glaube, das ist dann eher so die Kompetenz, die es braucht. Aber also für mich ist so Bewegungsförmigkeit in Oppositionszeiten auf jeden Fall. Aber sobald es in die Regierungszeiten geht, weiß ich nicht so richtig, ob das die richtige Organisationsform ist. Jetzt haben wir aber tatsächlich mal eine Kontroverse in der Nachbesprechung, das passiert ja selten. Also ich verstehe das, ich würde auch innerhalb einer Koalition da mitgehen, dass das schwierig ist, wenn die anderen schnell entscheidungsfähig sind und man es selber nicht ist. Aber es führt halt auch, also die Konzentration auf eine Person führt halt auch zu krassen Fehlentscheidungen. Ne? Also wie zum Beispiel dieser Habeck-Move, dann da auf die CDU nochmal zuzugehen am Ende. Das war einfach eine krasse Fehlentscheidung. Die konnte er aber halt einfach so treffen, weil es einfach nicht noch die Rückstimmung gab mit dem, wie eigentlich der Rest der Partei das gerade sieht. Ich würde sagen, es war einfach eine falsche Entscheidung. Ja, aber die wurde halt es hätte auch eine richtige Entscheidung sein können. Ja, aber ich würde sagen, sie war auch so falsch, weil die Verbindung zur Basis gefehlt hat. Ich glaube, wenn da mehr
ich sage jetzt einfach mal Bodenhaftung, ich finde es gerade gar nicht selber so ein gutes Wort, aber wenn da sozusagen die Verbindung besser gewesen wäre, hätte man die vielleicht auch so nicht getroffen. Weil ich hier skeptisch. Ja, ich frage mich halt so ein bisschen, also ich glaube schon, dass Parteipolitik auch immer wieder davon lebt, dass man Entscheidungen trifft, die nicht nur Beifall bringen. Und ich finde so diese Oppositionsförmigkeit und diese Bewegungsförmigkeit in Oppositionszeiten, die ist halt sehr stark darauf abgestellt, dass man dann immer einfach das macht, was alle wollen. Und ich finde, auch wenn Habeck, Fischer und auch so jemand wie Gerhard Schröder super kontroverse Leute sind, an denen ich auf jeden Fall auch viel Kritik selber auch habe, würde ich schon sagen, dass es bei allen auch ein Stück weit Verdienst war, oder man könnte sogar Angela Merkel noch mit dazu zählen, dass es von allen auch ein Stück weit Verdienst war, zum Teil in ein Spannungsverhältnis zu gehen von ihrem eigenen politischen Lager. Also, Aber was ist daran der Verdienst? dass es Mehrheiten bringt. Also, Power. Ja, ich bin mir da nicht so sicher. Ich bin vor allem nicht so sicher, was wirklich die Handlungsfähigkeit dann angeht. Angesichts, muss ich jetzt aber auch nochmal einschränkend sagen, einem aktuellen System, in dem ganz viel nicht mehr geht. Also in dem Politik ja ganz oft an den Punkt kommt, dass man Sachen gar nicht umsetzen kann, weil die entweder rechtlich nicht gehen oder weil andere Player nicht mitspielen oder weil es irgendwo anders Sperrmehrheiten gibt. Und wo man eigentlich, glaube ich, immer stärker darauf angewiesen ist, dass man Parteipolitik hat, die Sachen versucht und dann eine Organisierung dahinter, die im Zweifelsfall Massenklagen macht, Leute überzeugt. Ich denke jetzt gerade an die Situation in Berlin mit Deutsche Wohnen und Co. und der Mieterinnenorganisierung, die gleichzeitig halt auch Menschen organisiert, um andere politische Mittel zu gehen, um sinnvolles Spannungsverhältnis herzustellen zwischen Parteipolitik und Gesellschaftspolitik. Und ich glaube, da braucht man halt auch immer wieder diese charismatischen Personen. Und Zach Polenski, ne, die Grünen in UK würden gerade auch nicht so dastehen, wenn die den nicht hätten. Das ist, glaube ich, steht total außer Frage. Aber ich glaube, die Frage, die wir auch schon mal in einer Podcast-Reihe vor der Wahl 2021, glaube ich, besprochen haben, ist halt wirklich immer die Rückhaftung dieser Menschen in den herausgehobenen Positionen an die Basis oder Bewegung. Ich glaube, wo ich auf jeden Fall voll mitgehen kann jetzt bei dem, was du gesagt hast, ist, dass man auch in Regierungszeiten eine Form von gesellschaftspolitischer Strategie braucht, die dann eben eher auf diese Schwarmintelligenz einer Partei setzen kann und dass das auch zum Teil total das ist, was den Grünen gefehlt hat in der letzten Regierungszeit. Also sie dachten, in der Opposition machen wir schön Stimmung in der Gesellschaft und dann kommen wir in die Regierung und dann machen wir Gesetze. Und spätestens bei diesem Heizungsdebakel hat sich gezeigt, weil sie so wenig sich gekümmert haben um eine Gesellschaftsstrategie zu diesen Themen, hatten sie dann auch keinen Rückhalt und hatten auch niemanden mehr, der ihnen irgendwie zur Seite gesprungen ist. Ne? Also kurz vorher haben sie praktisch der Klimabewegung den Mittelfinger gezeigt und gesagt, ist uns egal, wir baggern jetzt Lützerath ab. Und dann waren sie überrascht, dass wenn dann die Leute Sturm laufen gegen den Heizungshammer oder auch die Bauernproteste irgendwie das Land lahmlegen und da am Anleger auf Robert Habeck warten, dann ist halt niemand mehr da, der da irgendwie was macht. Ja, voll. Okay, dann nehme ich jetzt diese harmonische Note und wir beenden den Podcast. Das hat viel Spaß gemacht. Ich hoffe, euch hat es auch gefallen und dass ihr uns gewogen bleibt, dass es wieder heißt. Was tun? Das war der Was tun Podcast. Konzept und Redaktion Inken Beermann und Valentin Isen. Schnitt Julian Schlumberger und die Musik kommt von Richard Waterman.